Hi, hello, good evening. My name is Chandrashekhar from Spark Academy. Today we are going to discussing about the JEE important question as a program of JEE 2025. We are practicing some questions, important questions, previous year questions, PYQs. So everybody welcome. So today I would like to share some important questions of chemical bonding, states of matter and thermodynamics. So we will check. So first of all, uh, welcome back to the class. Okay? Yes. So this is the Spark Academy. You already know that sparkacademyonline.com. You can contact here in WhatsApp, Facebook, Telegram and Instagram also. So this is, you already know that previously I explained this one. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, స్పార్క్ అకాడమీకి సంబంధించినటువంటి డైలీ లైవ్ క్లాసెస్ అనేది, తర్వాత డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్, ఫ్రీ మెటీరియల్ అనేది, టాప్ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. So this one, classroom and online coaching. Okay. So long term or regular. Okay. Right now training Yuddham and Poratam, these online batches. This is online batch, not offline batch. These are online batches which are trending right now. So you can contact our academy and you take any one of these courses. So this is the one. So you can contact physically by Narayanguda branch, Medipatnam or ECL. Okay, Spark Academy Narayanguda, Spark Academy Medipatnam, Spark Academy ECL. You can contact in any one of the branch here. Okay, so these offer already expired. Okay, but if you want any concession, you have to contact the Spark Academy. Right now this offer is expired, but you can contact. If there is available, they will provide you. Okay, so download the app. Okay, download this app from the Google Play Store. You can observe like this. Okay. Yes. You can ask me your doubts or any information about in the live chat. Okay, so this is the app we already discussed about this one. So live sessions will be here and videos, how the videos, maths videos, physics and chemistry. Okay, on session, demand sessions. Okay, yes, these are the videos we already in this app. Yes. Go for the common live sessions which will, any topic we have to going to be live, they will be intimated in this app and you can follow that classes according to online schedule. So this is the common live classes which will be provided on demand. Yes, this is test details. This is very important. Okay, this is test details, that is assignment and test analysis we are calling. That means after every examination you have to check and analyze your merit and how you are getting marks and how much time you are taking, so how much score you are getting. So every question మనం చేసినప్పుడు ఎంత టైం వస్తుందనే ఎవాల్యుయేషన్ మనకి ఇక్కడ తెలుస్తున్నాము. సో గ్రేడ్స్ తెలుస్తుంది, డే బై డే you have to improve your grade. So according to concept you already know that, very simple, chemical bonding. Okay, chemical bonding you already know this.
In this chapter, most of the time they will ask about hybridization. Okay, hybridization. Most of the time they will ask about one compulsory question on hybridization. Either it is hybridization and depending upon the shape and loan pairs, bond pairs they will ask. Their bond order they will ask, or bond energy they will ask. It is all represented according to hybridization and bond length and bond angle also. Okay, bond angle. So these are the topics they will ask. And how many types of bonds you already know. Majorly you know that ionic bond, then after yes, covalent bond. Okay, covalent bond, coordinate covalent bond and metallic bond. Mainly ionic bond and covalent bond. They will ask some questions regarding to this one. Okay, so we'll check it that, and also molecular orbital theory, valence bond theory. Okay, okay. You will easily understand molecular orbital theory, valence bond theory. Okay, so shape of the molecules, shape of the molecules, shape of the molecules, you know that. So most of the how many types of bonds they will ask and which type of bond in this compound. Then after for hybridization they will know that, and then after molecular orbital theory. These are most important. The repulsions in the lone pair is very high. Okay. Then after bond pair, lone pair or lone pair bond pair. Then after bond pair. Stability. Okay. That means repulsions are very high here. Stability is very less. So repulsions order this one. Okay, so this is related to the chemical bonding concept. Then go for the gaseous state or states of matter. You know that solid, liquid, states of matter. Solid, liquid and gas. Okay, these are the fundamental units. But in this lesson we have to discuss about the gas laws. Gas laws. You already know that Boyle's law. Next one, Charles law. Third one, Avogadro's law. Yes. Fourth one, Gay-Lussac law. Next. So by using these four, you can get this. PV is equal to nRT, ideal gas equation. Ideal gas equation. So Dalton partial pressure, very important. Dalton partial pressure. Okay. Then after diffusion. About the diffusion questions are some of the there. So some of the questions in this equation, some of the questions from the Dalton partial and diffusion also. Graham's diffusion. Okay. Yes. So a little bit information I already this one. So then go for the thermodynamics. You already know the thermodynamics first lab. Thermodynamics. So mainly you can focus on the previous year questions that will be asked in so many types in examination. So that way I am giving some example. You have to practice the more examples. Yes, intensive properties, extensive properties, extensive properties. First law of thermodynamics, second law of thermodynamics. So what is entropy?
You have to know that delta S enthalpy. You read about this enthalpy, you already know delta H. Yes. Next, Gibbs free energy, delta G. So many relations about delta G, entropy and enthalpy. Okay, then internal energy and work done by system. So in this you know that system plus surroundings. Okay, system plus surrounding, these two terms you are always using, system and surrounding. Thermodynamics is this. The change of the heat we can observe in this lesson. Thermodynamics, changing. In which thermo? That means heat. You can calculate the heat changes in these surroundings. You already know a little bit about the open system, closed system and adiabatic system. Okay, or isolated system. Isolated. So this is open system, this is closed system, that is adiabatic or isolated system. Here we can observe M and Q values out. They are not equal to 0. That means there is change in the M and Q also. When it comes to closed system, M is equal to 0 but Q not equal to 0. Yes? Yes? Then go for another one. Here M is equal to 0, Q is equal to 0. Isolated means there is no heat transfer and mass transfer in the surroundings and system. Okay, so this is the isolated system. So most of the time they will ask about entropy or enthalpy. So internal energy, what is internal energy? Okay. Okay, what is the spontaneous reaction? You have to know that spontaneous reaction, non-spontaneous reaction, non-spontaneous reaction. Here spontaneous reaction delta G is equal to negative. Okay. Here delta G is equal to positive. Okay. Clear? Yes. So this is the main basis for this one. So you already know that Yuddham 1.0. This is the online course we are providing right now. Okay? Yes. Somebody is asking questions? Clear? So this is the Yuddham and another one is Poratam. Okay. Yes, this is for the BIP students and this is for the MP students. Okay. Yes, just go for the questions. We will go for the questions which will be very important. So before that, the key features we are providing. You know that about daily live classes, solve all your doubts in the clarification in the class. Okay. Here you can understand this. Okay, live quizzes and shortcut methods and study notes will be shared. This one. Okay. Special workshops and extra classes during the holidays. Focus on previous year questions. Right now I am telling about previous year questions, some important questions. Okay, we will practice more and more number of previous year questions in the course. So personal coaching with a dedicated helpline WhatsApp group will be created here. So main important is chapter wise tests, weekend tests and grand test will be provided. That means you can practice after completion of chapter and after weekend chapter, then after grand test. That means you can thoroughly prepare by step. First you can write some mistakes are, you can count that. Then after you will go for the weekend test, you will analyze some of the mistakes. When grand test, you can rectify all your problems or your solution at that time. So post exam counseling also available, guidance from our directors and team members.
So complete average study material also better. Sometimes you have to make this, either you have to health problem, whatever, you go for any another chore, whatever it may be. So in the absence of time, these recorded classes are available for the students who are missing the sessions due to some problems. Okay, yes, here Spark Academy methodology is very important. Here we are following the basic concepts, so make the students in basic concept thoroughly, perfectly. Yes, then after we learn the shortcut methods and we done the all model questions, then after we exercise the question. So mainly previous year questions are we will practice more. Yes, after that this is the same phenomenon, chapter wise tests, weekend tests, grand test and test answers. This is the format. So first of all we will learn the basic concepts for the students very strongly recommend these basic concepts. Then after go for the shortcut methods. So if you know the subject and if you know knowledge, that's not important. At the same time you know the shortcut methods, because the time is less for some examination like EAMCET, you will get only some time. Okay, EAMCET. Yes. So this one. So we will go for some questions. So chemical bonding, we are taking these questions. You can observe here. See here. Choose the polar molecule. They are asking the choose the polar molecule from the following. Okay. So they are giving A CCl4. They are giving CCl4 for A, B for CO2, and C for CH2. Double bond CH2. Then after they are giving CHCl3. Okay, CHCl3. So when it is polar, there is difference in the electronegativity. Okay. Polar molecule means some deviation is there. Their electronegativity. Okay. And their direction also very important. If the energy is same, if the electronegativity power is same, that is a dipole moment, and it in opposite direction, it should be 0. Okay, it should be 0. So when it comes to here, CHCl3, see observe here, chlorines are pulling according to this one, and hydrogen also pulling according to this one. So CHCl3 is the polar molecule and rest all molecules are non-polar. See how CCl4 tetrahedron, 1, 2 is like this, another 2 one is like this. That means 2 electrons are in one side direction, another 2 electrons are in one side direction. CO2, C double bond O. Okay, and there is some electronegativity are pulling this side. Yes, negative charge is there. Same power but in different direction. It will go into 0 dipole moment. Here also dipole moment 0. There is no polarity 0. Next CH2 same. But CHCl3, Cl is pulling the electrons from carbon and hydrogen. Carbon is pulling the electron from hydrogen. So total some neutral result is there. That's why you can write nu not equal to 0. In all conditions, nu is equal to 0. Dipole moment. That's why they are non-polar. This only is the polar. Okay. So this is 0 and this is 0. Okay. Everybody clear? Yes. So this one, so many types they are. What is the polar molecule? How can we calculate? Sometimes they ask the dipole moment. Which one molecule has 0 dipole moment? Here not 0. The remaining all 3 are 0. Yes. Go for another one. They will ask hybridization questions also. I will take this question because of number of molecules are covered in this question. That's why I will take this one. So the number of species from the following in which the central atom uses sp3 hybrid orbitals in its bonding. They are asking sp3 hybrid orbitals ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి అని అడుగుతున్నాడు. 4 అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 2 and 3 4. So we will check it first. NH3, how can we calculate the hybridization? చూడండి hybridization ఎలా. So number of lone pairs plus bond pairs calculate చేస్తే మనకు hybridization వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు hybridization ఇక్కడ 3 types ఉన్నాయి. sp ఉన్నది, sp2 ఉంది and sp3. You can check this.
SP, SP2 and SP3. So here SP, if you have number of lone pairs and bond pair 2, this is 3 and this is 4. First of all you have to check NH3. So you can structure this one NH3. So this is lone pair. Yes or no? So 1, 2, 3, 3 bond pairs and 1 lone pair. So that is 4. This is SP3. Good? Yes, one is SP3. They are asking the SP3 hydrogens only. Next SO2. You can write SO2 here like. So 1, 2 is there. It is SP. Next SO2, SP2 they are giving. Okay. Next SiO2. Okay. SiO2. SiO2 they are giving. Okay. SO2 means 1, 2. Here lone pair is 1 there. So 2 plus 1 is equal to 3. That's why SP2. Okay. Clear about this one? SiO2. SiO2 they are giving that. SiO2. Why SiO2 has SP3? They are giving the SP3. Yes. Here again this 1, 2, 3. Okay. Yes, then after go for the BeCl2. BeCl2 Sp. Like that you can calculate this one. Okay. So you can calculate according to the lone pairs and bond pairs. You will get this. Water molecule, you know that. You can write that H2O, H2O, O, H and H. You can write this like. So 2 lone pairs, 2 bond pairs, that is 4 is Sp3. This one is right. Okay. Then after CH4, CH4 Sp3. See this? CH4 also Sp3. 1, 2, 3, 4. Okay, this one. Then after BF3, BF3 is Sp2. Okay, B, F and M. So you can calculate according to this one. So fundamental is lone pair plus bond pairs. Total you can. If it is lone pairs, you can calculate the lone pair also. If it is only bond pairs, you can calculate the bond pairs only. Okay, so this is 3. That by Sp2. So 1, 2, 3, 4. Okay, this one not. 1, 2, 3, 4. 4 is the answer. Okay, number of species they are asking. They are giving. We are giving the answer 4. Okay. Yes. So next for the next question. So which of the following is least ionic? Sometimes I already they will ask ionic ani covalent సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతారమ్మా. హైడ్రేషన్ సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఎస్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ లీస్ట్ అయానిక్? అయానిక్ లీస్ట్ ఇక్కడ చూడండి. BaCl2 ఇచ్చారు, AgCl ఇచ్చారు, KCl ఇచ్చారు, COCl2. దే ఆర్ గివింగ్ COCl2 ఆల్సో. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి వాటి యొక్క ఆర్డర్ అండి. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి AgCl అనేది అయానిక్. ఓకేనా? కంపేర్ టు అన్నిటికంటే అయానిక్ అనేది AgCl ఇచ్చారు. ఎందుకో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి AgCl, COCl2, BaCl2, నెక్స్ట్ Kl2. సో అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది. చూడండి లీస్ట్ అయానిక్ Ag అనేది లీస్ట్ అయానిక్ ఉన్నారు. చూడండి ఫస్ట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, నాకు ఆల్రెడీ తెలిసింది. సెకండ్ గ్రూప్. సో దిస్ ఈజ్ COCl2 కోబల్ క్లోరైడ్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఈజ్. సో రీజన్ చూడండి Ag ప్లస్ హ్యాస్ సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, Ag ప్లస్ అనేది సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో క్యాటయాన్ యానియాన్ సైజ్ డిసైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ చూడండి KCl, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి AgCl, నెక్స్ట్ BaCl2, నెక్స్ట్ COCl2 here. Okay, so first groups are already you know that big size. Then after second group, that's why
they have this one, then after cobalt chloride, then after Ag. Ag has small cation, okay, small cation, Ag means silver, so that means least ionic, okay, this one. So this is the answer, you will get this. B is the answer, B is the answer. Next, here another question they are given about the shapes. See this, ఒకసారి హైడ్రేషన్ అడిగారు, ఒకసారి షేప్ అడుగుతున్నాడు, ఒకసారి నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ అడుగుతున్నాడు, లేకపోతే అయని క్యారెక్టరా లేకపోతే కోలెంట్ క్యారెక్టర్ అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి అమ్మా. సో పిఎఫ్ఐ అని ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు, బిఆర్ఎఫ్ఐ అని ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు, పిసిఎల్ఐ అని ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు, పిటిసిఎల్4 ఇచ్చాడు, బిఎఫ్3 ఒకటి ఇచ్చాడు, ఎఫ్ఈసి5 ఇచ్చాడు. సో నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ions having trigonal bipyramidal. That means you can write any compound. Okay, for example A central atom, you can take this. It is attached with B, trigonal and bipyramidal. Okay, this shape. So ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ ఈ షేప్ నేను చెప్పేసి అడుగుతున్నాను. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్, దీన్నే టీబీపీ అని కూడా అంటాము. చూడండి, చూద్దాం ఇక్కడ. సో చూడండి, పిఎఫ్ఐ, పిసిఎల్5, ఎపిఓ5, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ఇక్కడ చూడండి, సో ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ అంటే మినిమం 5 ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి 5 ఏమున్నాయి, పిఎఫ్ఐ ఉంది, బిఆర్ఎఫ్ఐ ఉంది, పిసిఎల్5 ఉన్నది, ఎఫ్ఈ5. కానీ ఇక్కడ బిఆర్ఎఫ్ఐ అనేది స్క్వేర్ పిరమిడల్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, పిఎఫ్ఐ తీసుకుందాం ఫస్ట్, పిఎఫ్ఐ 1 2 3. సో ఈ ఎక్సియల్ అండ్ ఈక్వటోరియల్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్. సో పి అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం, 3 తీసుకున్నాము, ఎఫ్ ఇది కరెక్టే. నెక్స్ట్ పిసిఎల్5 కూడా సేమ్, పి తీసుకున్నాం, సిఎల్ హియర్ ఆల్సో సిఎల్, యూ కెన్ కంటిన్యూ దిస్ వన్, యూ విల్ గెట్ సేమ్. FeCO5 same also, FeCO and you can get CO and CO here. But comes to BRFI, Br has 7 electrons. That means take a 7, 1 2 3 4 5 6 7. So square pyramidal, you will get that Fi means 1 2 3 4 and 5. That means you will get this type of structure, F square, okay. Here Br and another F is like this, another lone pair is this, okay. Square pyramidal, okay, square pyramidal, this one structure, you will get this. So PDR square planar, BF3 trigonal planar, you already know that, BF3 1 2 3, this is BF3 trigonal. So see this number of molecules, how many? 3 is the 1 and this is the 2 and this is the 3. Number of is 3, okay. Yes, see here the total number of lone pairs of electrons in oxygen atom of ozone structure లో ఉన్నటువంటి number of lone pairs ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. క్వశ్చన్ వచ్చేసి లోన్ పేర్స్ ఎక్కడ, ఆక్సిజన్ ఆటం, ఈ ఓజోన్ కాంపౌండ్. సో ఓజోన్ కాంపౌండ్ అంటే ఫస్ట్ చూడండి, O డబల్ బాండ్ O ప్లస్ అండ్ ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ O మైనస్. ఇక్కడ చూడండి, O అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా 2 ఉంటాయి, ఇక్కడ 1 2. ఇక్కడ చూడండి O ప్లస్ అన్నమాట ఒక లోన్ పేర్ అనేది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఒకటి 3. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ O మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ 2 ఉంటాయి, 5 అండ్ దిస్ వన్ 6. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయేమో, యాక్చువల్ 2 2 2 6 ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమున్నది స్టెబిలిటీ కోసం 2 1 ఇక్కడ 3 ఉంది. చూడండి 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 3, that is called 6. Clear? Yes. Next, given below are the 2 statements. Children, one is labeled as assertion and another is labeled as reason. This type of question also they will ask. Butane 1-ol has higher boiling point than ethoxyethane. They are asking butane 1-ol, okay. That means 1 2 3 4 butane 1, okay. Butane. Ethoxyethane, that means CCOOC, okay. C2H5O, C2H5, ethoxyethane. This is alcohol. So ethoxy means ether, this is, okay. So in the
extensive hydrogen bonding leads to the stronger association of molecules. Yes, in alcohol hydrogen bonding is there, intermolecular hydrogen bonding is there. In ether no hydrogen bonding is there. So they are giving that reason. In the lights of the above statement, choose the correct answer from the option. Okay, that means butane has higher binding point because of extensive hydrogen bonding. So both A and R are the true. R is the correct explanation for the A. సో ఇక్కడ బాయిల్ పాయింట్ ఎక్కువ ఎందుకున్నామా అంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండవాలి. ఈథర్ ఇక్కడ లేదంటే ఈథర్లో లేదు, ఈథర్లో లేదు. దట్స్ వై దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ లెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఎట్ కంపేరబుల్ మాలిక్యూల్ మాస్ alcohol has higher BP than ether due to hydrogen bond. Here is hydrogen bond because H bond leads to the stronger associated bonds, stronger associated molecules. Okay, next. So these are the questions we already learned. Then go for the states of matter. You already know that PV is equal to nRT equation. By using that equation we are doing this problem. Okay, so 100 grams of ఇక్కడ చూడండి స్టేట్స్ మ్యాటర్ లో క్వశ్చన్ లెంతీ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ లెంతీ ఉంటుంది, ఆన్సర్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగతా అన్నిటిలో క్వశ్చన్ చిన్నగా స్మార్ట్ ఉంటుంది, ఆన్సర్ మనం ఎక్కువ చదవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఎంత ఉంది క్వశ్చన్ ఒక నిమిషం ఉంది, మన ఆన్సర్ లెంతీ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ లాంగ్ ఉంటాయి స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో, వాటిని చూసి వరీ అవుతుంది మీరు, చాలా క్లియర్ గా ఇస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, 100 grams ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ అన్నాడు. ఐడియల్ గ్యాస్ అని చెప్పాడు. kept in a cylinder అన్నాడు. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు, 416 లీటర్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, వెయిట్ ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, టెంపరేచర్ కూడా ఇచ్చాడు. చూడండి, టెంపరేచర్ 27 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటాడు. దీన్ని కెల్విన్ లోకి మార్చితే 300 కెల్విన్ వస్తుంది. ఓకే, సో 1.5 ఫర్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, P ఇచ్చాడు. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్, మోలార్ మాస్ M ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, మాస్ 100 grams తీసుకున్నాం, మోలార్ మాస్ ఏమనుకున్నా అది ఏది తెలియదు. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 100/m, ఎందుకంటే వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్, దిస్ వన్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ యు ఆల్రెడీ నో దట్. సో టెంపరేచర్ ఆల్సో దే గివ్, ప్రెషర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P 1.5 bar ఆల్రెడీ. సో R ఇస్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అమ్మ, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు 0.083 అని ఇక్కడ ఇచ్చారు. 0.0821 ఉంటుంది, దాన్ని కరెక్షన్ చేసి 83 అని చెప్పారు. ఓకే, ఎస్, బార్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ మోల్ ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, యూజింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, ఎందుకంటే అన్ని ఇచ్చాడు. ఈ n అనేది మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, 100/m. P ఇచ్చాడు మనకు 1.5 into 4.416 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 0.083 into 300. ఓకే, ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కన్వర్ట్ చేసాం, ఏం లేదు నాన్న, ఇచ్చిన టెంపరేచర్ ని 273 తో యాడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ is equal to 273 కెల్విన్ మనకు తెలుసు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ వీ కెన్ యాడ్ దిస్. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 వస్తుంది అన్నమాట. 4 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఎస్, దెన్ గో ఫర్ సీ దిస్ క్వశ్చన్. చూడండి, క్వశ్చన్ లో డాటా క్లియర్ ఇస్తాను. ఏ సీల్డ్ ఫ్లాస్క్ ఇస్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 2dm³ అన్నాడు. చూడండి, 2d అంటే ఏమి ఇచ్చాడు, V ఇచ్చినాడు. నెక్స్ట్ చూడండి, 11 grams ఆఫ్ ప్రోపేన్ గ్యాస్ అన్నాడు. 11 grams అని చెప్పాడు. చూడండి, 11 grams అంటే వెయిట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రోపేన్ గ్యాస్ అన్నాడు. ప్రోపేన్ అంటే మనకు తెలుసు CH3 CH2 CH3. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి నాకు, 1 2 3 36. ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 8 ఉన్నాయి. సో 44. ఈ 44 మనం ఇక్కడ రాస్తాం, వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే 44. దాన్ని బట్టి n ఫైండ్ అవుట్. ద ఫ్లాస్క్ ఈజ్ సో వీక్ దట్ ద బర్స్ట్ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ బికమ్ 2 అంటే P ఇచ్చాడు. The minimum temperature at which the flask is burst, అంటే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ ఫ్లాస్క్ అనేది బర్స్ట్ అయితే మినిమం టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. R is 8.3 ఇస్తారు, ఒక్కోసారి 8.21. ఇక్కడ చూడండి, జౌల్స్ లో ఇచ్చాడు, ఇంత ఉందేమో బార్స్ లో ఇచ్చాడు. అబ్జర్వ్ చేస్తారు, లీటర్ ఇన్వర్స్ మోల్ ఇన్వర్స్ అని, ఇక్కడేమో జౌల్స్ లో ఇచ్చాడు. సో అటామిక్ మాసెస్ యు ఆల్రెడీ నో 12 1 and you know that remaining. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ సేమ్ PV is equal to nRT. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ they will ask ideal gas equation. Okay, so P value you already know that. ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, 2 decimeter cube ఇచ్చాడు. P గాను V value, ఇక్కడ P వచ్చేసి 2 megapascal. సో మెగా అంటే ఎంత అమ్మా, 10⁶. మెగా అంటే తెలవాలి, మెగా అంటే 10⁶. మెగా స్టార్ అంటే కదా, ఓకేనా? అందరికంటే ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే అదే రేట్ ఉన్నాయి. ఎస్, చూడండి, V is equal to 2dm³. మీటర్ క్యూబ్ కన్వర్ట్ చేయండి, 2 into 10⁻⁻3.
then ఇక్కడ జౌల్స్ లో ఇచ్చాడు n value also, so we can substitute all these values. T ఏమని ఇచ్చాడు 1927.7. okay, they are giving 1927.7. okay, so we can write this 1650. so they are asking the temperature, so remaining we can substitute, you will get this one. okay, so వచ్చింది కెల్విన్ లో వచ్చింది. కెల్విన్ లో చెప్పాలంటే మనం ఇది ఆన్సర్, సెంటిగ్రేడ్ చెప్పాలంటే వచ్చిన దాని నుంచి 273 మైనస్ చేస్తే ఇక సెంటిగ్రేడ్ వస్తే 1655 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ 1927.7 కెల్విన్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓకే, చూడండి క్వశ్చన్ చూస్తే చాలా లెంతీ ఉంది. You can observe this question is very lengthy, but answer should be clear. You can observe the data. In states of matter, you can understand either they are giving P or they are giving V, they are giving the N value or R value, T value, what they are giving. You can observe, that's it. If you identify that, you can answer it very easily. Yes? Next. See this? So the mixture of hydrogen and oxygen, they are giving the hydrogen and oxygen contains 40% hydrogen by mass. They are giving the 40% hydrogen by mass when pressure is 2.2 bar and depend. So the partial pressure and not, okay, partial pressure they are asking. So you want to know partial pressure అంటే మనకు ఖచ్చితంగా మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ గుర్తొస్తాయి. okay, so చూద్దాం. 40% weight by hydrogen gas is given minimum H2 hydrogen, that means H2 is 40 grams. so out of 100 grams oxygen is 60 grams, you know that. That means if it is 40% means 40 is hydrogen, remaining is how much? Oxygen. So how you know that? This one, only two gases in this question, so you can answer this one. See here, you know the mole fraction of H2, you can write that n of H2 by n of H2 plus n of O2. You know that you have to calculate the H2, that's why you can take this H2 moles by total moles. So 40 by 2 by 40 by 2 plus 60 by 2, how much you will get? 0.914 you will get. This is the mole fraction of H2. But you want what is this? Partial pressure. So partial pressure is equal to, partial pressure of hydrogen is equal to mole fraction of H2 into total pressure. Total pressure ఎంత ఇచ్చాడు? ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. 2.2 అని చెప్పాడు, డైరెక్ట్ 2.2, 0.914 into 2.2. so how much you will get? Nearly 2.0, that is equal to 2 bars you will get. so answer is equal to 2. so nearest integer they are giving the 2. okay, you can write that true answer. Yes? See this, another question of assertions and reason. You see this, given below two statements, one is labeled as assertion and another one is reason. Assertion, student. Activated charcoal absorbs SO2 more efficiently than CH4. They are asking. Okay. Activated charcoal absorbs SO2 more efficiently than CH4. Very good, right? Children, gases with lower critical temperature are readily absorbed by activated charcoal. ఇక్కడ చూడండి, లోయర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కాదమ్మా, హైయర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ చూడండి, A is correct and B is the wrong. ఇక్కడ చూడండి, A is the correct but R is not correct. ఓకే, ఇక్కడ లోయర్ క్రిటికల్ కాదమ్మా, హైయర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ is readily absorbed by activated charcoal. ఓకేనా, దిస్ వన్. See చూడండి, more polar gases easily absorbed by activated charcoal. more polar ఉండాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండిట్లో ఏ పోలార్ ఉంది? SO2 అనేది మోర్ పోలార్ ఉంది. చూడండి, SO2 కంపేర్ టు C. yes, electronegativity difference is very next. and more polar gases has more higher critical temperature. I already told you ఇక్కడ higher critical temperature ఉండాలని చెప్పాను. compared to non polar or less polar gases with higher critical temperature absorbed more. higher lower కాదమ్మా, ఇక్కడ higher ఉండాలి. higher ఉంటే రైట్, బట్ ఇది ఇచ్చాడు కాబట్టి A is right, R is wrong. ఓకేనా, ఇది చూడండి, మనకు 2022 లో వచ్చింది, బిఫోర్ దట్ 23. సో ఇది ఒక 2020 లో వచ్చింది. చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్. మన క్వశ్చన్ ఏదైనా పర్లేదు, కాన్సెప్ట్ అనేది ప్రిడామినెంట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. చూడండి, ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అంటే డిఫరెంట్ ఉంటాయి మనకు. లండన్ ఉంటాయి, డైపోల్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ కు లండన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డైపోల్ హైడ్రోజన్ లండన్, ఇలాంటి
ఒక 6 to 7 ఉంటాయమ్మా ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అనేవి. ఓకేనా, డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు మన క్వశ్చన్, ఇది డామినెంట్ ఉండేది ఏంటి అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు. చూడండి, లండన్ డిస్పర్షన్ అండ్ డైపోల్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ లండన్ ఇచ్చాడు. డైపోల్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది తక్కువ. సో ఈ రెండు కట్ చేయండి. సో మూడింటి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇక్కడ చూడండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి లండన్ డిస్పర్షన్ అండ్ డైపోల్ దీస్ ఆర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మోర్ డామినెంట్. yes, so that means ethyl acetate is more చూడండి ఇక్కడ more polar molecule. so dipole interactions and London dispersions will be present in the liquid phase. okay, so this is the one ethyl acetate అన్నాము. ఇక్కడ ethyl acetate కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి polar molecule ఇది. ఓకేనా, ethyl acetate. so dipole interactions and London dispersions are present in the liquid states of this solution. okay, clear? yes. Another question. Yeah, this is కొంచెం tricky question but you can easily understand this one. so which law is applicable you can understand here. A rigid nitrogen tank stored inside a laboratory has pressure of 30 atmosphere. That means they are giving the pressure 30 to, here it is at 6 am 30 atmosphere is at 6 am. When the temperature is 27, temperature T ఇచ్చాడమ్మా 27, atmosphere 30 ఇచ్చాడు. చూడండి, సో P కి T కి రిలేషన్షిప్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. మీకు తెలుసు కదా P కి T కి రిలేషన్షిప్ P1 by T, P2 is equal to T1 by T2. అంటే దట్ మీన్స్ P1 by T1 is equal to P2 T2. దాన్ని కన్వర్షన్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా వచ్చిందమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇదేం లా అనేది మీకే తెలుసు. ఎస్, సిరీస్ V is constant అంటే V అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది, ఏం చేంజ్ చేయలేదు. N అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది, R is కాన్స్టెంట్ ఉంది. అకార్డింగ్ టు ఆ గ్యాస్ లో PV is equal to nRT లో V కాన్స్టెంట్, N కాన్స్టెంట్. ఇంకేమున్నాయి P కి T కి రిలేషన్షిప్. సో P1 by T1 is equal to P2 by T2. ఓకే, ఎస్, ఇదేనా మనం కవర్ చేసినట్టు. చూడండి ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ P is proportional to T at constant of V and R. what is this rule? Gay-Lussac rule. yes, so here P1 is equal to 30, T1 is equal to 300 Kelvin they are giving. next P2 is equal to, they are asking how much, T2 is equal to 318 Kelvin. okay, 318, how do you get 318? 273 plus 45, 273 plus 45, you can convert this one first. so this is 273 plus 27, 318. okay, so by calculating this one you will get 31.8. so nearest integer is equal to 32 answer. yes, clear now? yes. next go for the thermodynamics chapter. so states of matter you already learned that, chemical bonding you already learned about that, some of the question. but here thermodynamics you already know the change of heats you can observe here. so first of all your question should be, observe this. if 3 moles of ideal gas is 300 Kelvin, expand isothermally. this is very important here in this question. expand isothermally from 30 decimeter cube to 45 decimeter cube against constant opposing pressure of 8 kilopascal. then amount of heat transfer, ఇక్కడ heat ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, చూద్దాం ఫస్ట్. ఇది చూడండి అమ్మ, మనకి ఏమి ఇచ్చాడు 30 decimeter cube అని ఇచ్చాడు. అంటే దట్ మీన్స్ V ఇచ్చాడు, చేంజ్ ఇచ్చాడు, డెల్టా V అనేది ఇచ్చాడు, చేంజ్ 30 to 45 కదా, ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చాడు, P వాల్యూ ఇచ్చాడు, P వాల్యూ ఏంటి ఇచ్చాడు. ఒకవేళ P కి డెల్టా V కి ఏం రిలేషన్షిప్ ఉందో చూడండి. ఓకే, P కి డెల్టా V మనకు తెలుసు, W is equal to PdV అని తెలుసు, RP డెల్టా V అనేది మనకు తెలుసు, ఇది తెలుసు. కానీ ఫస్ట్ చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, డెల్టా U is equal to Q plus W. Some is going to be internal energy, or Q is equal to, you can write like this, expand isothermally, delta U minus W, you can write like this. Either you can write delta Q plus W is equal to delta internal. So in isothermal process, delta U should be 0. Yes or no? Delta U, there is no, in that isothermal process, delta U is internal energy should be 0 because this is isothermal.
T is constant. Okay. So the remaining work Q is equal to, what will happen? Q is equal to 0 is that now. So 0 minus W, Q is equal to, you will get minus W. So that work will be shortcut. So W is equal to, means P delta V. So P means how much? EIT you can write. Kilopascal you have to write 10 to the power of 3 into 45 minus 30 into 10 to the power minus 3. What is this one? Decimeter cube. Now that's why you can write this one. This is kilopascal. That's why you can 10 to the 3. This is deci. This is kilo. That's why you write 10 to the power 20, 10 to the power of 3, 10 to the power 9. So by calculating you will get 1200 joules. This is the heat transfer. Okay, the total work done by this condition it is going to be answer. Okay, now 1200, nearest integer is the value is 1200 joules. Okay, yes. Then go for another question. So which of the following is not correct? They are asking which of the following is not correct. ఇందులో ఉన్నదంతా కరెక్ట్ లేని అని అడుగుతుంది చూడండి. డెల్టా G is negative for spontaneous reaction అంటున్నాడు. సో డెల్టా G అనేది నెగిటివ్ ఉంటే స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. ఓకే కరెక్టే. ఎందుకు అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డెల్టా G ఈక్వల్ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ యొక్క మనకు తెలుసు డెల్టా G ఈక్వల్ టు డెల్టా H మైనస్ T డెల్టా S. ఈ ఫార్ములా అయితే మనకు అందరికీ తెలిసిందే, గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. ఎస్. సో ఇక్కడ డెల్టా G ఈక్వల్ పాజిటివ్ ఫర్ ఏ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ అన్నాడు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ డెల్టా G అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది అక్కడ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ కి. ఇది రాంగ్ నాన్న. సో ఇక్కడ అడిగింది నాట్ కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇంకోటి చూద్దాం. డెల్టా G ఈక్వల్ 0 ఫర్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్. వెరీ గుడ్. వెన్ ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్, ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్. ఓకే. yes. సో హియర్ డెల్టా G ఈక్వల్ 0 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ డెల్టా G ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ ఫర్ నాన్ స్పాంటేనియస్. yes, this is also right. Okay, now these statements are correct, but here they are asking the not correct na. That's why this is the wrong, but this is the right answer at this time. Okay, you know that delta G should be negative for the spontaneous reaction. Ikkada em chepparu positive ani chepparu. So this is wrong. So this is the correct answer. It is చాలా important. You can ask number of times meeku adugutunnadamma koncham chudandi. Okay, yes. Next another reaction they are asking. Consider the following reaction at 298 Kelvin. Okay, 298 Kelvin దాకా ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చారు చూడండి. 3/O2 they are giving the 3/O2 gives O3. అంటే O2 నుంచి O3 ఫామ్ అయింది. Kp వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఓకే, Kp వాల్యూ 2.47 into 10 to the power minus 27. డెల్టా ఆర్ G0. ఓకేనా. ఫర్ ది రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు డెల్టా G0 అడిగారు ఇక్కడ చూడండి. So answer should be 160 as right. Hello chudam chudandi. First we can write the equation. 3/2 O3 is equal to O3. Kp is equal to the value there according to Kp they are giving. So delta G0 is equal to, you know that minus RT ln K. K means ikkada Kp. So R means you know that they are giving 8.314 into 10 to the power of minus 3. They are giving the value in this one. Okay, convert this 10 to the power minus 3. Next 298. They are giving the 298 and a ln. Okay, you can write the ln here 2.47 into 2. This value converted to the 65.87. So by calculating all this you will get 163.19 kilojoules. That is 163 here. Okay, so this is the formula. Delta G0 or delta R G0 is equal to minus RT ln Kp. Okay, yes. Next, see this question. Choose the correct option for the free expansion of ideal gas in free expansion undali. అది ideal gas ఏ ఉండాలి, మళ్ళీ adiabatic condition ఉండాలి. ఓకేనా. They are giving adiabatic condition. ఓకేనా. సో adiabatic condition లో Q ఏ విధంగా ఉంటుందమ్మా 0 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో W ఏ విధంగా ఉంటుందమ్మా 0 ఉంటుంది. టెంపరేచర్ ఏముంటుందమ్మా 0 ఉంటుంది. adiabatic కదా, there is no transfer of mass, there is no transfer of work, there is no transfer of temperature, everything should be 0. ఎక్కడ ఉంది చూడండి.
Q is equal to 0, right? T not equal to 0 అంటే ఇది కాదు. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ Q is equal to 0, వెరీ గుడ్. W not equal to 0 అన్నాడు, ఇక్కడ పోయింది. నెక్స్ట్ చూడండి Q not equal to 0 అన్నాడు, ఇక్కడే పోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి Q0, T0, W0. So this one is answer is correct. That means adiabatic condition. When it is open system, closed system, the answer should be changed. But when it comes to adiabatic, that is isolated system, there is no transfer of Q, there is no transfer of work, there is no transfer of heat. Okay na? So this was answer C. Another question, very simple. So directly you can answer without doing anything. So when 2 liters of ideal gas expand అన్నాడు, ఒకటి చూడండి expand isothermally అన్నాడు. This is very important. Isothermally into vacuum to a total volume of 6 liters. 2 liters నుంచి 6 లీటర్ కి మనకు vacuum expand isothermal. The change in the internal energy అన్నాడు. Internal energy మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, isothermal process లో internal energy delta U should be 0. So answer should be 0. Yes. So చూడండి ideal gas U is equal to function of temperature, this one. So isothermal process లో delta U ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. So direct answer 0. Either it is 2 to 6, 2 to 10, whatever it means, that's not a matter. It is isothermal process. In this isothermal process, internal energy should become 0. So మీరు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి థర్మోడైనమిక్స్ లో. ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది, క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. ఐసోలేటెడ్ అడియాబాటిక్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం. Q ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది, M విధంగా ఏం చేస్తుంది, T విధంగా చేంజ్ అవుతుంది, W ఎలా అవుతుంది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. Q is equal to మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ delta U. I already give this one. See this delta U is equal to Q plus internal energy రావాలంటే ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా థర్డ్ లా చూడండి. ఎంట్రోపీ అన్నప్పుడు గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకేనా? yes this one. So another question we are taking this very looking like difficult but very easy. Questions చాలా లెంత్ ఉంటాయమ్మా, బట్ ఈజీ ఆన్సర్స్ విల్ గెట్. See this a gas converted to the 2p plus c, that means these two are also gas. ఓకేనా? అన్ని హోమోజీనియస్ లో ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. For the given reaction, if the initial pressure is 450 mmHg అన్నాడు. ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఒకటి ఇచ్చాడు 450 mmHg. ఓకేనా? 450 అని ఇచ్చాడు. yes. The and the pressure at the time is 720 mm of Hg. ఓకేనా? ఒకటి 720 ఇచ్చాడు, ఒకటి 420 ఇచ్చాడు, ఒకటి 450 and 720. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ T and V అన్నాడు. టెంపరేచర్ అండ్ V కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. A fraction of A decompose under the condition is x into 10 to the power minus. ఇక్కడ x వాల్యూ ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ ఉన్న A అనేది డీకంపోజ్ అవుతుందని చూద్దాం. ఫస్ట్ T is equal to ఏమవుతుందమ్మా? T is equal to ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో T is equal to 0 అని చెప్పాడు. 450 ఏం చేయమను. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏమవుతుందమ్మా? 450 మైనస్ x, ఎస్ ఆర్ నో, మైనస్ x. ఓకే? yes. 450 మైనస్ x ఇదేమవుతుంది? b వచ్చేసి 2x అవుతుంది. yes. సో p టోటల్, మనం p టోటల్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. pa ప్లస్ pb ప్లస్ pc, this one. see here pa plus pb plus pc. ఇక్కడ చూడండి p టోటల్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 720. దే ఆర్ గివెన్ 720 వాల్యూ తీసుకోండి. 720. సో pa అని ఇచ్చాడు 450 మైనస్ x. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఫస్ట్ 0 స్టేజ్ దగ్గర 450 అని ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏమవుతుంది? 450 మైనస్ x అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 2 ఉంది కాబట్టి 2x రాశాను నేను. ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది? c అంటే x, x 2x, ఇది 450 మైనస్ x ఆఫ్టర్ సమ్ టైం. సో ఇక్కడ ఫార్మ్ ఏమైతే చెప్పండి? x 2x is equal to 270. yes. సో x is equal to 135. ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ x అనేది 135 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ a డీకంపోజ్ అన్నాడు. టోటల్ ఎంత అమ్మా? 450. కాబట్టి 130/450 వేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? 0.3 or 3 into 10 to the power of minus 1. Here answer is x is equal to 3. Okay, nearest integer is equal to 3. This is the answer. Okay na? So pressure కి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. T and V కాన్స్టెంట్ చేశాను. చూడండి yes, P total by calculating this one. yes. So these are the questions from the
chemical bonding, states of matter and thermodynamics. Okay na? I hope you can use these questions and the previous question practice చేయడం వల్ల మీకు కొంచెం యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నానమ్మా. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. yes and go for the course. most of the maximum seats are filled up. మీరు ఒకసారి చూడండి. యుద్ధం కానీ పోరాటం. ఓకేనా? యుద్ధం పోరాటం. యుద్ధం for the MPC students and పోరాటం for the BIP students. You can join by contacting these numbers or contacting our branch. This is the very lowest price. Okay, very short and sweet. Okay, short term అంటే ఇంకా షార్ట్. ఓకే, మన షార్ట్ టర్మ్ లో కూడా మనం ఫుల్ జాయిన్ అవుతాం. బట్ బిఫోర్ దట్ we can join this one, then you can add that short term also. You will learn more concept. Okay, మనం ముందే ఇది ఒక జాయిన్ అయ్యి లర్నింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ రోజు క్లాస్ వినుకుంటూ ఎట్ ద టైం షార్ట్ టర్మ్ వచ్చాక మనం ఇంకా మంచిగా ప్రిపేర్ అయిన అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఏ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి కీ ఫీచర్స్ వచ్చేసి యుద్ధం అండ్ పోరాటం. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఆల్ ఆర్ కీ ఫీచర్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో 24/7 డౌట్ క్లారిఫికేషన్ ఏ గుడ్ అనేది ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఎగ్జామ్ కౌన్సిలింగ్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఇది ఎగ్జామ్ తర్వాత మీరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. సో ఏదైనా మిస్ అయిన ప్రాబ్లం లేదు, చూడొచ్చు. సో రిజల్ట్ చూడండి. రిజల్ట్స్ ఆర్ డే బై డే ఆర్ ఇయర్ బై ఇయర్ we are increasing results here. So here also from 2021 to 2024 1 2 3 4 here JEE main results we are getting same also 72%. So this year we are getting the 750 rank, highest rank. From the rural background he got this rank. Very appreciate, very good. సో మనం ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్ తర్వాత డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల అతను ర్యాంక్ అనేది తీసుకురావడం జరిగిందమ్మా. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ద NEET రిజల్ట్స్ విచ్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో ఏ constant growth in our results and also in our learning. So can day by day our team will be practice more and more. Students ki enta easily enta adhamautu atlanti research anedi kuda jarugutunnamma manaku. So basic on student nature and student mentality and student capacity we learn in different types of methods. Okay na? Yes, student. So konni questions istanu, you can solve and post your answers in comments. Okay, పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. అరేంజ్ ద బాండ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. ఇంక్రీజింగ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ తోటి ఏ విధంగా వస్తుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాను చూడండి, మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చాను. మాలిక్యూల్స్ లిథియం ఫ్లోరైడ్ K2O N2SO2 ClF3 ClF3. ఓకేనా? ఎస్, ClF3. ఓకేనా? నాట్ ClF3. దిస్ వన్. ఓకే, సో ClF3 or ClF3. okay, N2SO2. which one is correct one? They are asking this one answer. So please write the answer and post the comments. ఓకే నా? మీ ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ ఆర్డర్ చెప్పాను. ఫస్ట్ ClF3 వస్తుందా, LF వస్తుందా, N2 వస్తుందా? ఫస్ట్ ఈ మూడింటిలో ఫైండ్ చేయండి ఏది వస్తుంది. బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజింగ్, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద బాండ్ ఆర్డర్. దెన్ గో ఫర్ the volume occupied by this 4.7 grams of acetylene. చూడండి, 4.75 grams of acetylene gas 50 degrees centigrade 740 mm Hg ప్రెషర్ అన్నాడు. ఇక్కడ వాల్యూమ్ అడుగుతున్నాడు, వాల్యూమ్ గురించి అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? వెయిట్ ఇచ్చాడు. ఎస్టైలిన్ కాబట్టి దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలుస్తుంది, టెంపరేచర్ తెలుసు, మనకి ఇక్కడ ప్రెషర్ కూడా తెలుసు. అకార్డింగ్ టు PV అన్నట్టు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. ఇంటూ కూడా ఇచ్చాను నేను. నెక్స్ట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్సెంటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎన్ని అని చెప్పాడు. న్యూ లైన్ వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి. మోలారిటీ ఫస్ట్ కూడా ఇచ్చాడు, మొలారిటీ ఇచ్చాడు, ఇనర్షియల్ ఇచ్చాడు, విస్కోస్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, చేంజ్, మోలార్ మాస్ అన్నాడు, మోల్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటో చదవండి. ఫస్ట్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అని వెయిట్ అంటాము, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. మాస్ డిపెండ్ అయితే ఏమంటాం, మాస్ ఇండిపెండెంట్ అయితే ఏమంటాం, లేకపోతే క్వాంటిటీ డిపెండ్ అయితే ఏమంటాం, క్వాంటిటీ ఇండిపెండెంట్ అయితే ఏమంటాం. దాన్ని బట్టి యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ అవర్ వాట్సాప్ scanner. You can scan this, you will get updates from this one, and you can contact sparkacademy.com. this number you can note 8977525461. you will get this one. Okay, by using this WhatsApp channel, whatsapp.com channel, you can contact this one.
So YouTube lecture notes, free research materials, you will contact here. This is very important link which will be useful for students. tinurl.com sparkstudyfree.com get free resource sheets. So research sheets and chapter wise handwritten notes, important updates అనేవి ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. సో క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఈ లింక్ తీసుకొని. నెక్స్ట్ చూడండి సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. ఓకేనా, మీకు ఈ క్లాస్ కనుక నచ్చినట్లయితే అనుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ స్పార్క్ అకాడమీ. హీ ఈస్ అవర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ స్పార్క్ అకాడమీ. ఓకే, ఎస్, యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ డైరెక్టర్. సో మీకు ఎక్కడ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. అవర్ మేనేజ్మెంట్ విల్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఫర్ యువర్ doubts and clarification and administration process. Okay, this is the class for it. Thank you very much. Okay na, so everybody please join as early as possible. ఎందుకంటే మనం టైం తక్కువ ఉంది, మీరు కొంచెం తొందరగా జాయిన్ అయితే you will get good rank in the examination. Thank you amma, thank you for listening this class. So this is Chandrashekhar from Spark Academy, Hyderabad. Thank you. Good night. Sign